So, where are we? So, we have a session until 2? Until 1:30. 1 till 1:30, that's right. And the last session from 3 to 6. 3 to 6, okay. Very good. What should we do now? Чтобы нам поделать. Come on, Larissa, come on. What should we do? How are you, Masha? I'm better. Better? Very good. I still remember your drinking. She bought fresh milk. Он еще помнит свежее молоко, которое... So, yes. Come on, Guruji. Yes. Maxim is also our Guruji. He's looking smart today. Максим Баба. Yeah, Maxim Baba. So, our daily experiences. Наш каждодневный опыт. Is also known as knowledge, awareness, feeling, experiences. Come on, my... Также известен как знание, сознание, опыт. We have many Baba, Maxim Baba, another Baba has come. So, pay attention. What do you say? How do you feel now? Когда вас спрашивают, как вы себя чувствуете? How do you feel? Как вы себя чувствуете? Mind. Did you listen to me? What did I say? Ум слышал Mind. То, что Гуру уже говорил. Ум. Are you looking at me? Вы смотрите на Гуру? Mind. Ум. While looking at me, your mind is thinking. Когда вы смотрите на Гуру, Mind. ваш ум думает, именно ум. Understand. First thing, that the knowledge happens in the mind. Поймите то, что первое, что знание происходит в уме. Knowledge happens in the mind. Знание происходит в уме. Clear? Ясно? Is mind you? Ум это вы. Is mind you? Ум это вы. No. Sure? Точно. Part of us. So when the mind says I'm stressed, are you stressed or mind is stressed? Когда ваш ум говорит, что он находится в состоянии стресса, это ваш ум в стрессе или вы в стрессе? The mind. You are not. А вы нет. But we forget the experience of stress is there in the mind. We forget that
and this I identifies with the mind and it says I'm stressed. Но мы забываем, что эти ощущения стресса происходят в уме, и наше «я» начинает с умом бороться и забывает, что... Отождествляет себя с умом. Отождествляет себя с умом. Did you understand that? This room is always empty, but when I see with reference to you all, oh, the room is full. Эта комната всегда пуста, но когда Гуруджи имеет в виду всех вас, говорит, то тогда комната становится полной. Are you clear? I am talking of very higher principle. Гуруджи говорит о очень высоком принципе. So if I say that I'm the room only, it is always empty, whether you come, you go, you stay. Когда Гуруджи говорит, что он только комната, он всегда, она всегда пустая. Приходит кто-то или уходит, остается или нет. So the word mindfulness has come from that. И от этого исходит слово осознанность, полнота осознанности. So my mind, this crazy mind, can forget the space in the room and can see you all and will say, no, my mind is full. Поэтому ум забывает, что в комнате есть пространство, он видит в комнате сидящих людей, и он думает, что кроме сидящих людей больше ничего в комнате нет, и пространства нет тоже. The space never changes. Пространство не изменяется. The space is never changing. Пространство никогда не изменяется. Are you getting it? Понимаете? Once this mind experiences that space which never changes, it begins changing your attitude, your behavior, your personality. Когда этот ум начинает ощущать это пространство, которое не меняется, тогда вы начинаете изменять свой ум, свою личность. Are you clear that the space do not change? Вам понятно, что пространство не изменяется? Are you clear? What do we see in our house? Oh, this is my house. We don't see the space. Что мы видим в доме? Мы видим, что это наш дом. Мы не видим пространство. Do you see that? Do you see it as a fact? Вы понимаете это как факт? All the practices of meditation or vipassana or mindfulness is going to help you to discover that inner space in you. Все практики медитации, випассаны, осознания помогут вам открыть это внутреннее пространство в вас самих. But if you do not understand the principle, then you start thinking of the space. Но когда вы не понимаете принципа, вы начинаете думать о пространстве. So that thought of a space is another thought that makes you crazy. Эта мысль о пространстве, это еще одна мысль, которая сводит вас с ума. So, clear first is understanding. Нужно ясно понять, первое это понимание. Do you remember the 4 principles we discussed yesterday? No. I remember about movies and my partners. Why should I remember those principles? Помните 4 принципа, которые вчера обсуждали? Может, вы помните о фильмах, о своих партнерах? Помните ли вы принципы, которые вчера обсуждали? Yes. That's it. Вы понимали? У меня вопрос просто. Все знают
about the principle, she has a question. She remembers the principle? No, she raised her hand because she has a question. Okay. Чтобы было понятнее, мне, например, могу я спросить, имеют ли какие-то ограничения, границы, любое пространство, внутреннее, внешнее, или это вот поле, в котором могут быть абсолютно любые изменения? She's asking whether there are limits to any space, to outer space, to inner space, or is it something where any changes can happen? It's the most beautiful question of this seminar. Это самый прекрасный вопрос этого семинара. Mind limits the space, but the space is unlimited. Ум ограничивает пространство, но пространство безгранично. Space never changes. It is always infinite space. Пространство никогда не изменяется, оно всегда бесконечное пространство. That very nothingness is nothing but the space. Сама пустота это не что иное, как пространство. So mind creates a limitation there. И вот там ум создает ограничение. That limitation is known as thought. Это ограничение известно как... That limitation is known as feeling. Мысль. Это ограничение известно как чувство. Give me a thought. Let us understand, and then we will start the practice. Give me a thought. Пример мысли. Пример мысли приведите, и после этого начнем практику. My beautiful wife. Моя прекрасная жена, вот вам мысль. What happened? Mind has limited itself to one woman, excluded all. Ум ограничил себя как одной женщиной, и всех других исключил. And then it forgot the space. А потом он забыл пространство. Now that mind says my wife is crazy. А сейчас этот ум говорит, моя жена сумасшедшая. Now I'm not talking about you, Maxine. Максим, не о тебе речь. Otherwise I'm scared because she is not there. Говорит, что you're scared. I'm scared of Maxine's wife. Говорит, что вашей жены Максим боится. Не Максима, Гуруджи боится. Да. Жену Максима боится. You should always be scared of women. Then there is no problem. Вам всегда стоит бояться женщин, тогда проблем не будет. Women should scare women. Я думаю, что жене Максима абсолютно все равно. She says that she thinks that Maxim's wife doesn't care about him being afraid or not. How can I say she cares me too much? Она уже не знает, она... Он думает на самом деле, что она слишком сильно беспокоится. Беспокоится, да. I don't know if she cares Maxim or not. Но он уже не уверен, беспокоится ли она о Максиме. Я же неправильно ответила. Я говорю, наверное, жене Максима абсолютно все равно, кто ее боится или не Я правильно перевел. Правильно. Coming back to the topic, where we started, the space is unlimited. Возвращаясь к теме, мы начали на том, что пространство безгранично. The space is made dirty, or it is covered by the mind with its thoughts and experiences and the feeling. Пространство загрязняется или оно покрывается чувствами, эмоциями ума. Second point, and then that is very important point to understand clearly. И еще одна мысль, которую нужно понять четко.
anything happens to the space in the room, when this room is full with all the people, что-то происходит с пространством в этой комнате, когда она наполнена всеми этими людьми. anything happens to the space? Что-то происходит с этим пространством. No, right. Now, if there are millions of thoughts, anything happens to the mental space? Сейчас, если есть миллион мыслей, что-то происходит с ментальным пространством? Nothing. Ничего. Third point. Do I have to fight with the thought that enters into the mind while doing meditation? И третье. Нужно ли бороться с мыслью, которая вошла в ум, когда человек медитирует? Don't fight. Не боритесь. Any thought, let it come. Let it go. Позвольте прийти любой мысли, позвольте ей уйти. After 6 today, in this studio, the door is closed and the space is still there as it is. После 6 в этой студии, дверь закрыта, и пространство остается таким же. Кого нет, пространство остается таким же. When you understand it clearly and maintain this knowledge during the practice of mindfulness, then it becomes the vipassana. Когда вы это ясно поймете, и это знание остается с вами во время практики осознания, тогда эта практика становится випассаной. Do you understand that? Vipassana means to see and to know. Випассана означает видеть и знать. What I see and what I know, that there is a space, unchanging space, where many people are here. After some time they will leave, the space remains the same. И что мы знаем и понимаем, это то, что есть пространство, и пространство остается таким же. Приходят люди или уходят, пространство остается тем же. Are you getting it? Are you guys clear? Всем ясно. Are you sure that I am not teaching any mysticism or miracle? Вам понятно, что Гуруджи не учит никакому мистицизму или никаким чудесам? So there are hundreds of approaches to move into that state of mindfulness. То есть сотни способов войти в это состояние осознания. Your mind says, I have a wife or a husband, it is because of that thought. Ваш ум говорит, что у вас есть муж или жена именно из этой мысли. You have any problem? The moment mind says, I have a problem with my husband and wife, don't do anything outside, remove that. Когда ваш ум говорит вам, что у вас появляется мысль, что у вас есть проблема с мужем и женой, ничего не надо делать внешне, просто уберите эту мысль. Your mind says, I am busy, remove this thought. Ваш ум говорит, что вы заняты. Drop into the space. Просто уберите эту мысль, просто пусть она провалится. Your mind says, I hate you, move into the space. Thought is dropped. Ваш ум говорит, что вы кого-то ненавидите, просто отойдите в пространство, и мысль как бы провалится. During the practice, the mind says, I feel the pain. Remove the thought, but don't move the body. I'm coming. Во время практики ваш ум говорит, что у вас болит часть тела. Уберите мысль, но оставьте тело. Не двигайте тело. Не двигайте тело. The mind says, I have a problem with a living person, or I have any thought comes, let it come and go. Ваш ум говорит, что у вас есть какая-то проблема с любым живущим человеком, дайте вот этой мысли прийти и уйти. You give importance to the thought, and then the mind says, come on, I'll make you crazy. Вы сами даете важность той или иной мысли, и потом из-за этого ваш ум делает вас сумасшедшим.
you know it and give importance to that infinite space in any and every practice of meditation, every practice will succeed. Но вам нужно давать, понимать и давать, понимать важность пространства, и такой способ любая практика будет успешной. Now, I was kidding about the women, I love every woman, they are always good and beautiful. Любит всех женщин, они всегда хорошие и прекрасные. Yes, last question, then we'll do the practice. Скажите, а вот получается пространство внутри нас и пространство за пределами нас, мы должны его как бы разделять или мы должны ощущать себя как часть пространства? Стоит ли нам выделять себя, вот свое внутреннее пространство, как отдельную единицу? The space inside us and outside of us, should we feel it as something different, or should we separate ourselves from the outside, our inside space from the outside space, or should we feel it as a whole? It is the mind that creates a barrier, and that claims it is outside and it is inside space. The space is always one. Это ум создает барьер, который определяет, что является внутренним пространством, что является пространством снаружи. Такого барьера на самом деле нет, пространства. Answer me, the space inside the room, is it different from the space outside? Ответьте, пространство внутри комнаты отличается от пространства вот там снаружи? Answer is done. Close your eyes. То же самое. Закрываем глаза. You are intelligent. Don't feel bad. Everyone is intelligent. No, mind starts thinking in a different way. Если Гуруджи кого-то называет умным, это не значит, что все другие умные. Это тоже все. That's a big problem of the human mind. Close your eyes. Now we will go into the mindfulness journey, vipassana or mindfulness. Сейчас мы войдем в путешествие осознанности, в осознанность или випассана. Sit like Queen Elizabeth. Сидим так, как королева Елизавета. The moment the Queen Elizabeth walks into that palace, everyone stands up. В тот момент, когда королева Елизавета заходит в палас, все встают, все поднимаются. The moment she sits, В тот момент, когда она садится, everyone sits. все садятся. So here everyone means your spine, your body, your mind, your thoughts, your feeling, your emotions. Когда здесь говорит Гуруджи все, то он имеет в виду наши мысли, наши эмоции, наши чувства, нашу. You are a king or a queen Elizabeth. Вы король и королева Елизавета. She watches that everyone is now seated. Она смотрит, все ли сидят, все ли сели. So eyes are closed, you look at the neck joint, feel the sensation, be comfortable. Глаза закрыты, смотрим на шею, чувствуем себя удобно. Shoulder joints, feel the sensation, being comfortable. Суставы, шея, чувствуем ощущения, чувствуем себя комфортно. Spine, hips, knees. Спина, бедра, колено. Remember, they are your ministers. You are none of any part of the body. Это все министры вас как королева. Вы не являетесь частью. That is, I gave this example. Поэтому Гуруджи дал этот пример королевы. Now look at the spine and the neck. Both are in a straight line, but not stretched. Ваша спина и шея, они в прямой линии, но они не натянуты, не растянуты.
Both the hips, the center of the hips is carrying the weight of your entire body. It is totally balanced. Ваши бедра, на них весь вес вашего тела, и все полностью сбалансировано. Recheck again, make final adjustment now. Еще раз проверьте, сделайте финальные подготовку тела. Any lady who becomes the queen, their staff trains them how to enter, how to walk and how to sit. Любая леди, которая становится королевой, вся королевская рать, да, их учит, как сидеть, как ходить, как заходить в комнату. Feel that you are the king or the queen. Почувствуйте, что вы король или королева. Now the body is in the state of comfortable. Тело в состоянии комфорта. Now we will move to the next step of is experiencing the stillness and happiness or cheerfulness in the mind. Сейчас мы двигаемся к следующему шагу. Это ощущение неподвижности, радости в уме. When you are happy, your mind will not be attached to those thoughts. Когда вы радостны, ваш ум не цепляется к мыслям. With the mind happy within, look at the neck joint and feel the sensation, relaxation and stillness. С счастливым умом мы смотрим во внимание на шею, суставы шеи и чувствуем ощущение неподвижности, релаксации. Look at the right arm and experience the sensation, relaxation and stillness. Смотрим во внимание на правую руку. Check the mind is with you. Ощущаем, чувствуем неподвижность, релаксацию, и ум остается внутри вас. Look at the left arm. Внимание на левую ручку. Look, who is looking? The mind. Но кто смотрит ум? Who knows the mind? Кто знает ум? What it knows? Что он знает? Sensation, relaxation and stillness. Ощущение, релаксация, неподвижность. Look at the chest and the belly. Внимание на живот и грудь. Just become aware. Who knows the chest and the belly? It is your mind. Просто осознаем, кто ощущает грудь и живот. Это ваш ум. And what it knows. И что он знает? It knows the chest and the belly. It knows the experience of sensation, relaxation and stillness. Он знает ощущения в животе и в грудной клетке. Он чувствует расслабление, неподвижность. And look at the beauty. The same mind knows about itself that it is a happy moment. И как прекрасно то, что ум сам о себе знает, что он счастлив, что он находится в счастливом моменте. Look at the right leg. Внимание на правую ножку. Now you are fully aware who is looking, who is knowing, who is experiencing. Сейчас вы полностью осознаете, кто смотрит во внимание, кто ощущает. Experience belongs to the mind. Ощущение принадлежит уму. And you are hidden behind that experience. И вы стоите за этим ощущением. The mind is happy and the right leg is sensation, relaxation and stillness. Ум
ум счастлив, правая нога, вы чувствуете ощущение, релаксацию, неподвижность. Left leg. Левая ножка. Sensation, relaxation and stillness, and the mind is cheerful inside. Ощущение, расслабленность, неподвижность, и ум счастлив внутри. Third point is the effortlessness. Третий важный момент – это легкость, Отсутствие усилий. отсутствие усилий. If the mind does not experience effortlessness, it will move outside, it will create more thoughts. Если ум не чувствует это отсутствие усилий, эта легкость, он начинает двигаться снаружи и будет порождать новые мысли. Now comes mind should be in the space. Сейчас ум должен быть в пространстве. Вы ощущаете ум в пространстве. The mind becomes aware of the space all around the head and the neck. Ум осознает пространство вокруг головы и шеи. And the space inside the head and the neck. И пространство внутри головы и шеи. I'm adding one more step to make the mind clear. Гуру добавляет еще один шаг, чтобы сделать ум более ясным. Look at the right arm. Внимание на правую ручку. Experienced right arm. What is that experience? Sensation, relaxation and stillness. Чувствуем правую руку, чувствуем ощущение, расслабленность, неподвижность. In that experience, you see the space outside, you see the space inside. В этом ощущении мы чувствуем пространство внутри, чувствуем пространство снаружи. You see the mind creates an illusion. Видите ли, ум создает иллюзию. That this is the space outside, this is the space inside, but in fact it is one space. Что есть пространство снаружи, есть пространство внутри, но на самом деле это одно пространство. Become aware and experience the one space. Осознаем и ощущаем единственное пространство. Because now you know it, you have a wisdom. Потому что вы сейчас об этом знаете, у вас есть эта мудрость. The sky appears blue, but it is not blue. Небо нам кажется голубым, но на самом деле оно не голубое. After acquiring the knowledge, I still look at the sky, it appears blue, but I know it is not. Даже после того, как у вас есть знания, вы смотрите на небо, и вы знаете, что оно не голубое, но оно кажется голубым. My mind says this is the space inside and outside, but I know it is one. Ваш ум говорит, что у вас есть пространство внутри и есть пространство снаружи, но вы же знаете, что это одно пространство. Look at the left arm. Внимание на левую ручку. Experience sensation, relaxation and stillness. Чувствуем ощущение, релаксацию, неподвижность. And follow the mind. Mind says this is the space outside. Okay. Вы следите за умом. Вот ум ваш говорит, это пространство снаружи. Вы говорите, ну ладно. Then the mind says the space inside. А потом ум говорит, а вот это пространство внутри. What now? И что же сейчас? Let the mind know that this is one space. Дайте уму понять, что это одно пространство. What you have to do to know that the sky is not blue? Что вам нужно знать, чтобы понимать, что небо не голубое? You need not to make any effort. Вам для этого не нужны никакие
стараний. You need not to do the breathing practice or the mantra to know that the sky is not blue. Вам не нужны никакие дыхательные практики, никакие мантры, чтобы понимать, что небо не голубое на самом деле. You know it. Вы просто это знаете. Chest and the belly. Грудная клетка и животик. Experience of the chest and the belly, sensation, relaxation and stillness. Чувствуем животик и грудную клетку, ощущение, неподвижность, расслабленность. And now the same mind tells you the space outside the chest and the belly. И тот же ум говорит, вот есть пространство. And the space inside. Снаружи грудной клетки и животика, и есть пространство внутри. Now you know it is one space. Но вы сейчас знаете, что это одно и то же пространство. Right leg. Правая ножка. Experience sensation, relaxation and stillness. Ощущаем ощущение, расслабленность, неподвижность ножки. The space outside. Пространство снаружи. What I said, you know it clearly. Гуру же говорит, что вы это ясно понимаете. The space inside. Пространство внутри. And one space. И пространство снаружи это одно пространство. Left leg. Левая ножка. Experience of the left leg. Ощущение левой ножки. Sensation, relaxation and stillness. Чувствуем ощущение, расслабленность, неподвижность. Space outside, you really know it. Вы чувствуете пространство снаружи. Space inside, you know it. Пространство внутри. One space. Это одно пространство. If you do the practice regularly, even for 3 weeks, I can bet you your body will stop moving forever. Если вы будете делать эту практику постоянно 3 недели, Гуруджи может с вами поспорить, что ваше тело сможет оставаться неподвижным навсегда. I cannot give you some habitual practice. Гуруджи не может дать вам какую-то привычную практику. That may help you every day, just to relax and just when it cannot change you. Которая вам будет постоянно расслаблять и будет вам привычная, потому что она не сможет вас изменить. Now in that space of becoming aware of the space, мы ощущаем пространство снаружи, осознаем пространство внутри, снаружи. you are looking at the breath. Одно и то же пространство. Сейчас внимание на дыхание. Your mind is fully aware that the breath is moving in the space. Ваш ум понимает, что пространство движется, что воздух движется в пространстве. The Buddha always meant that now the mind is fully aware that there is one infinite space where the breath is moving. Гуруджи всегда говорил о том, что есть одно бесконечное пространство, в котором движется воздух, и в котором движется наше дыхание, находится наше дыхание. Now bring an experience of the breath in the mind. Сейчас ощущаем дыхание и ощущаем дыхание. With awareness of the space. С осознанием пространства. Just you know the movement of the breath. Вы просто осознаете движение дыхания. Can your mind figure out if the breath is going in or out because there is only one space? Может ли ваш ум понять, воздух входит или выходит? Но не может, потому
потому что это же все одно пространство. Нет пространства вне, нет пространства внутри. Это все одно пространство. Your mind will have a totally different experience. It will not go back, oh, the breath is going in and out. There is no in and out. Ваш ум может иметь совсем другой опыт, совсем другое ощущение, потому что нет пространства внутри, нет пространства снаружи, нет вдоха и нет выдоха. Все. I collected from the teachings that there are 52 different ways of awareness of the breath in Buddhism. Из учений Гуруджи узнал, что есть 52 разных способа осознавать дыхание в буддизме. In the state of sensation, relaxation and stillness in the body, в состоянии ощущения расслабленности и неподвижности тела and awareness of one space, и осознание единственного пространства. mind knows the breath is moving. Ум знает, как двигается дыхание. Experience if the breath is moving horizontally in a line, Ощущаем, как дыхание движется горизонтально в линии, or the mind still creates an ignorance that yes, it is going in and it is coming out. или же ум создает невежество о том, что воздух входит и выходит. This practice is for the qualified seekers. Это практика для квалифицированных ищущих, тех, кто ищет с квалификацией. And to qualify, we have done the morning practice. И для этой квалификации мы делали утреннюю практику, чтобы квалифицироваться как. The moment any thought comes, look behind the thought in the space. Когда приходит какая мысль, мы смотрим во внимание за эту мысль, в пространство. The mind is aware, it gives value to the one space and the thought disappears. Когда ум осознан и он оценивает единственное пространство, тогда мысль исчезает. You may have a change of experience in the body. У вас может поменяться какие-то ощущения в теле. That is your experience. Это ваш опыт, ощущения, это ваш. Happening in the mind. И эти ощущения происходят в уме. And the space is still behind. А пространство все равно остается единственным. You are aware of this space, the one infinite space. Вы осознаете вот это пространство одно единственное, бесконечное, вне мысли. On that space, the mind knows the breath is moving horizontally. There is nothing inside and outside. В этом пространстве ваш ум должен понимать, что дыхание движется, и воздух движется горизонтально. И нет дыхания внутрь, дыхания снаружи. Нет вдоха, нет выдоха.
this mind has to do for the sake of doing lot of things in the practice. Этот ум, The mind has to do lot of things in the practice. Этот ум, он должен делать много разных действий в этой практике. It has to know the sensation, relaxation and stillness in the body. Он должен понимать ощущения, неподвижность и расслабленность тела. The way it knows the sky is not blue. Так же, как он знает, что небо не голубое. The mind has to look at one space. There is nothing outside and inside. Внимание ума должно быть на единственном пространстве. Нет ничего внутри, нет ничего снаружи. You see, there's so many lot of difficult things it has to do. Видите, столько сложных действий, вещей должен он делать. Mind has to experience, live in the experience of sensation, relaxation and stillness. Он должен проживать ощущения, неподвижность, расслабленность. In the experience of sensation, relaxation, stillness and one space, when this mind looks at the breath, it experiences the breath is moving horizontally. There is nothing outside and inside. В этом состоянии, когда вы чувствуете ощущение, расслабленность, неподвижность, ум также понимает, что ваше дыхание движется горизонтально. Нету вдоха и выдоха, нету пространства снаружи и внутри. Есть одно единственное пространство. First principle, you are learning from your experiences. Первый важный принцип – это то, что вы учитесь из собственных ощущений, собственного опыта. Second principle, you know the principle. Второй принцип – вы знаете принцип. We have understood it. Вы понимаете принцип. And then we are practicing it. И тогда мы его практикуем. We'll have an experience to change the brain. У нас будет ощущение, у нас будет опыт, который изменит наш мозг. Change in attitude. Изменит наши отношения. Change in personality. Изменит нашу личность. Change in personal, professional and social life. Изменит в личной, профессиональной и социальной жизни. And the life is full of peace, happiness, love and wisdom. А жизнь полна мира, счастья, любви и мудрости. If your mind still constantly haunts you that, okay, I want to lie down, you can lie down and we can return to the mindfulness state within no time. Если ваш ум продолжает вам говорить, что нужно лечь, вы можете лечь, и очень быстро вы все равно сможете вернуться к состоянию осознания. And if your mind says you can continue, it is good. Both are good. Но если ваш ум говорит, что вы можете продолжать сидеть, и так хорошо. Directly return to the experience of sensation, relaxation and stillness. После того, как все легли и продолжают сидеть, мы напрямую возвращаемся к ощущениям неподвижности и расслабленности. Return to simply an experience of sensation, relaxation and stillness.
Мы возвращаемся к чувствам ощущения расслабленности и неподвижности. And the awareness of the one space. И осознание единственного пространства. You know there is one space. Вы знаете, что есть единственное пространство. The mind says but, and then you say I know it, there is one space. Ваш ум говорит, ну как же, а вы продолжаете понимать, что есть And you единственное пространство. experience it И вы его ощущаете. in the state of sensation, relaxation and stillness, Через and the space. Через это состояние ощущения расслабленности и неподвижности вы чувствуете это. Then you are experiencing the breath. Потом вы ощущаете дыхание. And that experience of the breath will amaze you. It is not outside and inside. И это ощущение дыхания вас удивит, оно не снаружи или внутри. Because as long as the mind will continue to divide the space, then only it says the breath is inside and breath is outside. Пока ум разделяет внутреннее и пространство снаружи, только до тех пор он будет ощущать дыхание, вдох и выдох, дыхание внутрь и дыхание наружу. You see, first the mind creates an illusion, and then it says, this is what it is, the fact. Видите ли, ум сначала создает иллюзию, а потом говорит вам, вот видите, вот это факт. Buddha says, know thyself. Будда говорит, познай самого себя, знай самого себя. First step is right knowledge. Первый шаг – это правильное понимание. Not the wrong knowledge. Не неправильное понимание, а правильное. If we need only 10 or 15 or 20 minutes of practice for everyone, если нам нужно всего лишь 10-15 минут практики для каждого, why the Buddha has to spend for more than 45 years going from one village to every village? почему же тогда Будде пришлось ходить 45 лет от деревни к деревне? Was he not as intelligent as the modern man today to market, oh, just do this? Разве он не был таким же умным, как современные люди, чтобы просто делать нужную практику? You have been doing the practice, a habitual practice. Ask yourself, what changes it has brought? Но если вы делали одну и ту же привычную практику, спросите себя, какие она принесла изменения. Mind is experiencing Ум ощущает the movement of the breath движение дыхания in one space, в одном пространстве, in the experience of sensation, relaxation and stillness. он находится в этом ощущении неподвижности, расслабленности. Nothing happens to my eyes even if I get one person in this room or 50 people. Ничто не происходит глазами человека, когда, даже если в этой комнате один или 50 человек, разницы нет.
nothing happens to the mind. Let the thought come and let it go. Так же и с умом. Пусть мысли приходят, пусть мысли уходят, не важно сколько их. The mind may trigger you, but what should I do? Ваш ум может вас отвлечь, что в такой ситуации делать? Say to the mind, do nothing, live in the experience of. Когда мы говорим ему ничего не делай, пребывай в ощущении Experience of sensation, relaxation and stillness. В чувствах ощущения неподвижности и расслабленности. Of one space. Ощущение одного пространства. And of the movement of the breath. И движение дыхания. And if you live into all the three experiences in the harmony, и когда вы живете, пребываете в всех этих трех ощущениях, so many great masters have been asked, what should I do next? No, just wait, live into that experience. Если пребываете в этих трех ощущениях, вы живете в гармонии, и многих мастеров спрашивали, что же мне делать? Мастера отвечали, просто пребывайте в этих ощущениях. When you live in the state in waiting, когда вы живете в состоянии ожидания чего-то, and that waiting will drop the mind. И это ожидание Will drop the mind, will dissolve the mind. Растворит, это ожидание растворит ум. The new experiences will happen in the mind. Новые ощущения будут появляться в уме.
in the experience of sensation, relaxation and stillness in the body, чувствуя ощущение, расслабленность, неподвижность тела, in the experience of one space, ощущая единственное пространство and the moving breath, и движение дыхания, you are simply in waiting. вы просто в процессе ожидания. You are aware any thought, many thought can enter into the mind, it cannot touch the one space. Вы осознаете все мысли, ни одна мысль не может войти в ум, она не может дойти до единственного пространства. Not any thought can ever touch that space. Ни одна мысль не может прикоснуться к этому пространству. Can you leave any impression of yourself present in the room when you leave this room? Можете в этой комнате оставить какое-то ощущение себя, когда вы из нее выходите? No. Нет. How can any thought leave any impression on that space? И как тогда любая мысль может оставить какое-то ощущение, какой-то след в пространстве?
Buddham sharanam gacchami. Buddham sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand. Внимание на правую ручку. Bring your mind on the left hand. Внимание на левой ручке. Raise both your palms, place it on your eyes, open the eyes inside the palms. Прикладаем глаза, открываем глаза внутри ладошек. Know your experiences. Bring the hands down. Спускаем ручки. 1 hour. Час. We did nothing. Мы ничего не делали. Now you're happy with me? No, I love every moment, you know, back together. I have a question. Yes. But if all is one space, what is our becoming? Breath. Breath. What is the breath? Is that also one space? There is one space. You are in one space. And breath? And who are you? First answer me and then I will answer what is breath. Feel is like one space. Yes. Вопрос был в том, что если нет пространства снаружи и внутри, есть одно пространство, то что такое наше дыхание? Гуруджи спросил вопрос-ответ, а кто вы в этом пространстве? There is one space, right? You are present in one space. Есть одно пространство, и вы присутствуете в этом пространстве. Breath is also present in it. Значит, и дыхание присутствует в этом пространстве. Nothing happens to the space. The space doesn't fight with me. The space never says you are old guy, leave it. And the space never says you that you know you are beautiful, you have to stay here. Пространстве ничего не происходит, оно ни с кем не дерется, оно не говорит Гуруджи, что вы пожилой Гуруджи, вас здесь не надо, и вам не говорит, а вы красивая, молодая, и вы тут должны оставаться в пространстве. В пространстве ничего не происходит. So you simply know that there is a breath
There is this guy, there is that guy, that's all. Все, что вы делаете, это вы понимаете, что есть такой человек, есть дыхание. Просто вы понимаете, что оно есть. Mind should not be made empty, it is already empty. And you are struggling. Опустошать ум не надо, он уже пустой, а вы так стараетесь. Do you see that? Видите? In this journey of mind is already empty. We are fighting. В этом приключении, путешествии, медитации ум уже пустой. And when you start fighting, then mind says, okay, I will also guide you. А когда вы начинаете бороться с ним, он тогда говорит, ну хорошо, я тебя буду вести. And how it guides problems in relationship with the person, likes and dislikes, anxiety, stress, conflict. И куда он заводит то, что нравится, что не нравится, проблемы, отношения к одному человеку, к другому человеку, стресс, чувство неспокойства. Yes, sir. Thank you. Guruji, please tell us the difference between... Talk about this mindfulness, this session. Okay. Are you asking me something different? No. No? Okay. Between laying meditation in, say, Shavasana and sitting meditation, say, Sukhasana. What is good for you? For me, good laying meditation, as from the point of results, I can achieve. But I perfectly can sit. But sitting in many times of practice is some kind of struggle. Goal is to succeed in meditation. So I can lay and relax. Yeah. Goal is to reach to this studio. Thank you. Вопрос был в том, в чем разница сидящая медитация или лежа медитация. И Гуруджи ответил то, что цель в том, чтобы достичь успеха в медитации, поэтому медитируйте так, как вы достигнете успеха, как вам удобно. This we are understanding based on the traditional wisdom, it is not my own conclusion. Но это не то, к чему пришел сам Гуруджи, это проверенный опыт учения. Buddha used to lie down on right side for 6 months doing mindfulness. Будда ложился на 6 месяцев на одну сторону, делая практику осознанности. 6 months of mindfulness on left side. Потом на другую, на левую сторону. 6 months while lying down. Потом 6 месяцев просто лежа на спине. And the 6 months in Siddhasana. И 6 месяцев сидхасана. So don't create any unwanted conclusion by reading or following a habitual pattern. Поэтому не создавать никакие там доводы, идя по какой-то привычному пути. Now my turn to ask you. Should I ask you? Сейчас Гуруджи будет всех спрашивать. Можно? Ask you? Yeah. Okay. 1 hour of meditation. How many weeks it will last? Час медитации. Как долго она будет длиться? Насколько ее хватит? Насколько ее хватит, да? На час. 1 hour of eating today. How many weeks you will not eat? Если вы сегодня поедете час, сколько
неделю вы не будете кушать. Answer me. How many times you went to restroom? Сколько раз вы в туалет сходили? 1 week rest. Потом отдыхаете, не ходите в туалет неделю. We have such a wrong opinion about meditation. Настолько неправильное понимание медитации. Don't we have such a wrong opinion about meditation? Разве не так? I did it for 2 hours today in such a studio, so it will last for 2 years. So I will come after 2 years. Я вот сегодня поделал 2 часа медитации в студии Саши, и это мне продлится на 2 года. Будет полезно. Don't you even shy of asking this question to me? Вам не стыдно этот вопрос даже задавать? We become so blunt. Oh, okay, you told me then. No, I didn't tell you anything. Do nothing. Вы так напрямую такое спрашиваете. Вот я буду ничего не делать после этого. You have to hammer your mind. Вы должны добивать свою. This will give me a new life. This will change my attitude and personality. Дать понять ему, что это изменит вашу жизнь, изменит вашу личность. And that will help me succeed in my life. И вот это все поможет мне быть успешным в жизни. Instead of going to a different restaurant every day. Вместо того, чтобы ходить в That we enjoy. какой-то новый ресторан каждый день, конечно, нам это приятно. And practice regular meditation is difficult because I am busy. А практика постоянной медитации сложная, потому что мы вот, видите ли, заняты. How many of you are busy? Кто из вас занят? Of not doing meditation. Занят тем, чтобы не делать медитацию. Taking an excuse. Искать какие-то оправдания. No, it is too much. Today we have done almost 3 hours. Now future is also there may be another hour. So it means I will take a break for about a year. Мне это слишком мало. 3 часа медитации, может еще где-то там час позанимаюсь. Ну, значит, могу сделать перерыв на 3 года. Now I have attended an intensive workshop. И вот у меня было 10 дней интенсива. I attended intensively without any result. Я пришел на 10 тренингов без особого результата. I rushed, I was in a hurry, I came in between, I practiced. I attended intensively an intensive seminar. Я вот спешил, я старался, я очень так No, I'm not angry, I'm just saying it. Старательно приходил на этот интенсив, на все эти 10 дней семинар. I'm one of you. Вы уже на нас не зол, а он такой же, как и мы, говорит. Ну, это один из нас. Maxime, how are you? Максим, как вы? He is such a good person. If I say I will slap you, he said, thank you, Guruji. Максим такой хороший человек, если вы уже скажете, что я сейчас тебя ударю, Максим скажет спасибо, Guruji. You say him everything. If some girl will say, I'll marry you, thank you. Спасибо скажет любому, если кто-то скажет, давайте, какой-то мужик скажет ему, давай, я женюсь, скажет спасибо. Now he is wonderful. So, I love him. So what is your experience, Dennis? Let us share one experiences. Yeah, I certainly
actually felt some detachment from the body during the session. I was, even though the body and the legs were giving some trouble, but they weren't really bothering me, not to the extent that I wanted to change the position or anything, so I could sit quite still. And somewhere beyond the middle of this session, I had a feeling like something like a smile rised up. Wonderful. And like I could see that. naturally, the smile, unsolicited smile appeared yes. on my face. But I can't say that I could feel that I wasn't able to feel when the breath is coming in or out. I still felt it. Yeah. Можешь поделиться? Yeah. You translate. Okay. Теперь вспомнить, что я сказал. Значит, ну, действительно, я почувствовал, что отделился от тела в какой-то степени, в той степени, что хотя я и чувствовал определенный дискомфорт в ногах, но это особо не беспокоило, не в той степени, чтобы хотелось там подвигаться или лечь, или как-то изменить позицию тела, поэтому тело удавалось поддерживать достаточно неподвижным, и где-то к середине сессии появилось такое какое-то ощущение, которое проще всего его охарактеризовать как ощущение улыбки, которая поднималась снизу вверх и само растянуло рот в улыбке. Вот. Но почувствовать, что дыхание едино и что нет вдоха, нет выдоха, мне не удалось. Does discomfort in the body destroy the space? Дискомфорт в теле разрушает пространство, это вопрос. Why should I worry? Тогда зачем? Why should I worry? Зачем волноваться о теле? Об этом дискомфорте. Does discomfort dissolve the space and create two spaces? Разве дискомфорт как-то отделяет пространство и создает два пространства? Оно наполняет его. Оно делает в нем такие астралы. Нет пустоты, а есть ощущение. Man says that this discomfort may fill the space in some way, creating some kind of islands of sensations. Can island destroy that space which is already present? Может ли такой остров разрушить пространство, которое уже... You are island, he is discomfort, the space still remains the same. Вот ты, например, остров, Денис, например, дискомфорт, пространство все равно остается. To know that means I am aware of that. I live, move and act in the mindfulness. Понимать это означает жить в осознании. I don't need to practice. Тогда не нужно практиковать. So gradually and progressively, by the regular practice, the mind will start dropping ignorance and the wrong notion. Постепенно, после постоянной практики, ум начинает отбрасывать невежество и неправильные понятия. You can still be into that state of the mindfulness, and still the mind can keep one ignorance that, oh, the breath is going in and out. Вы можете быть в состоянии осознания, а ум все равно может держаться за это невежество о том, что дыхание входит и выходит. Can you believe you all did the practice for an hour? Можете ли вы поверить в то, что вы делали практику целый час? Thank your mind. Поблагодарите свой ум.
Thank yourself because you were ready, that's why you succeeded. Поблагодарите себя, потому что вы были к этому готовы, поэтому у вас получилось. Can you remain grateful to yourself and continue the journey without break? Сможете ли вы оставаться благодарны самому себе и продолжать это путешествие без перерывов? I know. Я знаю. I know my profession will continue. Знаю, что моя профессия продолжится, моя работа продолжится. And I'm thankful to you all. И Гуруджи всем благодарен. So deep inside, the teachers feel that compassion. Why the hell they do not understand? Why they don't do it? So I don't say that. I said my profession continues. И Гуруджи, как и другие учителя, иногда чувствуют, Такие учителя обычно говорят, что почему же мои ученики этого не делают, почему они не понимают, а Гуруджи вместо этого он говорит: да, ничего, не делайте, не понимайте, я буду все равно продолжать то, что я делаю. What is your experience? Как вы? Yeah. Я очень остро почувствовала разницу между тем, когда мы выполняем медитацию. She strongly felt the difference between doing the meditation while sitting and while lying. Когда мы сидели, я слышала Гуруджи, делала все, что он говорит, и меня тоже все получалось. When she was sitting, she heard you very well, and she was doing everything right, and everything went well. Wonderful. Но когда мы легли, я сразу же перестала слушать Гуруджи, у меня возникло ощущение, что я заснула, и я понимала, что я сплю, и что мне очень комфортно. И это было даже лучше. When she lay down, she felt very comfortable, and she fell asleep, and she realized that she was asleep. She was asleep. She felt comfortable, and this way it was even better, she said. Wonderful. Но я понимала, что я занимаюсь медитацией. Что занимаетесь медитацией. But she realized, she understood all this time that she was doing the meditation. You see that from the last time when I came, since then the Masha has started bubbling with a smile and happiness. Вы заметили, что с последнего раза, когда Гуруджи был тут, Маша начала прям много улыбаться и променила это счастье. I'm not responsible, you are responsible. Это не Гуруджи за это ответственен, это ваша заслуга. Thank you. How about you? About me? Yeah. I could also see the smile on your face. Значит, начну с момента, когда я тоже оказалась горизонтально. She will start at the moment where she also found herself laying horizontally. Lying horizontally. You cannot lie vertically. You have also. Нет, я ни на секунду не впадала в сон. Это абсолютная правда. She didn't fall asleep for 1 second. She's Wonderful. sure she didn't. Значит, и с того момента, когда я услышала, что надо, что, в смысле, положено, постараться ощущение исчезновения внутреннего дыхания и наружного. Вот с этого момента у меня это произошло мгновенно. And from the moment when she heard the direction to that the breathing should be horizontal, there should not be any breathing inside and outside, she could feel that immediately, that horizontal. И сама того не ожидая, я абсолютно потеряла свое тело, я его не ощущала, его не стало.
she didn't even expect it, but her body just, she lost the feeling of her body completely, and it's as if disappeared. Wonderful. Но я стала ощущать, что существует точка, которая мое дыхание превратила просто в какую-то волну. But she felt this point that her breath she felt some kind of wave. Her breath turned into some kind of wave. И с этого момента Wonderful. мое сознание вот как будто бы вот оно село в машину. Это вот честное слово, я ничего не вру. И я куда-то путешествовала, как будто бы вот деревья мимо меня пролетали. Было такое состояние, что я путешествовала. And she felt like her mind kind of traveled, as if it sat in some kind of car, and it just traveled this way, and there were trees. I want to ask you a question. I want to ask you a question. Yeah. Did you feel being alone in the practice? Вы чувствовали себя одиноко, ну, единым? It's my secret. Yes, keep that. I know that you are smiling, so I know your secret now. So, what we will do, we will meet again at from 3 to 6. 3 to 6. Very good, thank you. Все, мы худко поднимаемся и идем. No. Кто-то может